thank you very much for having me here to speak tonight. आज मला या ठिकाणी बोलण्याची जी संधी भेटलेली आहे त्याबद्दल मी माझे सर्वप्रथम कृतज्ञता व्यक्त करतो आहे. I'm a little nervous talking to so many people here tonight about such a great man. एवढ्या महान थोर विभूतीबद्दल बोलताना मी तुमच्या समवेत मी थोडं वेगळं अनुभवत आहे. But maybe with your support I can find a few words. तर तुमचा जो काही एक सहभाग आहे आणि यामुळे मी म्हणजे या ठिकाणी बोलू इच्छितो. I was born in Ireland, which is in Europe, but I live in Australia. तर मी युरोपमधल्या आयर्लंड या ठिकाणी जन्मलेलो आहे आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये मी वाढलो. And this last August I had the opportunity to go to England for a retreat. मी मागच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये एक शिबिरासाठी इंग्लंडला गेलो होतो. After the retreat I went to visit Adistana. आणि शिबिरानंतर मग मी अधिष्ठान या ठिकाणी भेटीला गेलो. To visit a friend of mine, Dharmacharini, Shubhaviva. शुभविवाह नावाचे ज्या धर्मचारिणी आहेत त्यांना भेटायला म्हणून मी अधिष्ठान या ठिकाणी गेलो होतो. Like many other people who visit Adistana, I was also hoping to meet Bhante. जसं अनेक लोक जेव्हा अधिष्ठानला जातात त्या प्रकारे आणि त्यावेळी म्हणजे भंतेंना भेटायची ते तीव्र इच्छा मनामध्ये बाळगून जात असतात. त्यासारखंच मी पण भंतेंना भेटेल या भावनेने म्हणजे त्या ठिकाणी दाखल झालेलो होतो. He doesn't see many people every day. वास्तविक पाहता दररोज ते खूप लोकांना भेटत नव्हते. So sometimes you're lucky, sometimes you're not. तर काही वेळेला तुमचे सुदैव असले तर तुम्हाला ते भेटणार किंवा काही वेळेला भेटणार पण नाही. अशा प्रकारची ती स्थिती होती. But I have heard that he is very fond of meeting, or was very fond of meeting, any Indian members of the community that came over. आणि त्या कालावधीत मी बघितलं की भारतातले काही कम्युनिटी मेंबर्स त्या ठिकाणी होते तर त्यांना भेटण्यासाठी मात्र ते उत्साही होते, इच्छुक होते. I was also very lucky. I was able to see him on my trip. आणि मी खरंच म्हणजे या बाबतीमध्ये सुदैवी ठरलो की त्या ठिकाणी मला भंतेंना भेटण्याचा योग आला. When I saw him, he was in good spirits. ज्यावेळेला मी त्यांना भेटलो त्यावेळी ते अतिशय चांगल्या म्हणजे परिस्थितीत होते. त्यांची ते स्वस्थ दिसत होते. He told me at the time he was sleeping very well and we've been able to see maybe 2 people every day. तर त्यांनी मला सांगितलं की म्हणजे ते चांगले आहे, त्यांचं आरोग्य चांगलं आहे आणि ते दररोज कमीत कमी 2 लोकांना तरी भेटतात असं ते मला बोलले. You will be glad to know that he was very well cared for in Adistana. आणि तुम्हाला ऐकून अतिशय आनंद होईल की अधिष्ठानमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे त्यांची काळजी घेतली जात होती अन्य धर्मचारींकडून. We talked about many things, including Sydney and people he knew there. तर आम्ही अनेक बाबतीमध्ये बोललो, खास करून म्हणजे सिडनीमध्ये ज्या लोकांना ते ओळखतात त्या लोकांच्या बाबतीत पण बोललो. सिडनी या ठिकाणचे जे काही धर्मकार्य आहे त्या अनुषंगाने पण आम्ही बोललो. But I also spoke to him about my friends in India, in Nagpur. तर मी त्यांच्यासोबत भारतामधल्या माझ्या मित्राबद्दल पण भंतेशी बोललो. And he did think about people here a lot. आणि मला जाणवलं की भंते येथील लोकांबद्दल अतिशय प्रामुख्याने विचार करतात. इथले लोक त्यांच्या मनामध्ये विचाराचा एक भाग असतात. We also spoke about the recent flooding in Kerala. आम्ही केरळमध्ये जे काही मागं फ्लडिंग झालं तर पूरग्रस्त म्हणजे अशी परिस्थिती होती त्याबद्दल पण आम्ही बोललो. And it was very clear the deep sense of compassion he had for the many people in Kerala and the very big loss of life. आणि मला जाणवलं की भंतेच्या मनामध्ये अतिशय म्हणजे जे काही पूरग्रस्त लोक होते आणि ज्या लोकांचं नुकसान झालं त्या सर्वांबद्दल भंतेच्या मनामध्ये अतिशय कारुण्यभाव मी अनुभवला. I did bring some gifts for him, some small pictures that I had bought
in the gallery in my hometown. तर ज्यावेळेला मग मी तिकडनं काही भंतेसोबतचे काही जे फोटो आहेत ते पण सोबत माझ्या ज्या ठिकाणी मी राहतो तिथे घेऊन गेलो होतो. I had forgotten that his eyesight was not the best. ते असं म्हणाले की मी माझ्या म्हणजे ज्या ठिकाणी राहतो तिथून भंतेकरिता मी काही चित्र घेऊन गेलो होतो असं ते बोलले. मी वाक्य दुरुस्त करतोय. आणि त्यासोबतच मला हे पण दिसलं की भंतेंची जी काही दृष्टी आहे म्हणजे खास कर त्यांच्या शारीरिक दृष्टी डोळ्यांना तेवढं व्यवस्थित दिसत नव्हतं असं मला जाणवलं. So I showed him the first picture and he was, I cannot see that one very well. तर भंतेला त्यांनी पहिला एक फोटो दाखवला. भंतेने त्याला जवळून पाहिलं आणि म्हणाले की मला हे स्पष्ट दिसत नाहीये. I showed him the second one. He said, that's a little better. तर दुसरं दाखवलं ते म्हणाले हां थोडंफार बरं आहे दिसते थोडं. The third one was in black and white and had strong lines. He said, yeah, I think I can see most of that. तर भंतेनं मग त्यानंतर एक ब्लॅक अँड व्हाईट मधलं चित्र होतं ते मी त्यांना दाखवलं आणि ते म्हणाले हां मला हे कळते कोण आहे ते. But he's a very, what's the word, observant man, even with not so very good eyesight. मी बघितलं की म्हणजे जरी डोळ्यांना त्यांना बरोबर दिसत नसलं तरी त्या सगळ्या गोष्टी आपल्यामध्ये कशा सामावून घेता येतील अशा प्रकारचे जे व्यक्तिमत्व आहे मला ते दिसलं भंतेमध्ये. He said, what is that fourth picture you have by your side? आणि मग ते म्हणाले की तुझ्या बाजूला ते चौथं चित्र आहे ते कशाचं आहे. I had also brought a picture of Dr. Ambedkar with me. आणि मग यांनी सांगितलं की मी हे जे भंते फोटो आणलेला आहे तो बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो आहे. My hope was that I could get maybe a picture of him with Dr. Ambedkar to share with my friends in India. तर त्यावेळेला माझी आशा ही होती की मी त्यांना बाबासाहेबांचा फोटो देईल आणि त्या फोटोसह भंतेंचा फोटो घेईन आणि तो मी भारतातल्या माझ्या मित्रांसाठी मी घेऊन येईन. So I showed him the picture and he said, I can see this one very well. तर मी त्यांना एक फोटो दिला आणि ते म्हणाले हां ह्या मी खूप चांगल्या पद्धतीने पाहू शकतो आणि ओळखतो. So I was lucky that we were able to take a picture and you might have आणि seen. माझं सुदैव की मी तो फोटो भंतेसोबत घेऊ शकलो. Also, he next to him on a table he had a small CD player. आणि त्यांच्या शेजारी म्हणजे एक CD प्लेअर होता त्यांच्या बाजूच्या एका टेबलवर. And at the time he was listening to an audio book. आणि त्यावेळेला ते ऑडिओ बुक जी असते ते पण मला तिथं दिसलं. I asked him what he was listening to and he said it was a audio book on physics. आणि त्यांना विचारले की कशाचं पुस्तक आहे म्हणजे ऑडिओ बुक कशाची आहे. ते म्हणाले फिजिक्सची भौतिकशास्त्राची ही ऑडिओ बुक आहे. Which was exploring big concepts around space and time. आणि ते तिथे जी काही मोठी अशी कन्सेप्ट सिद्धांत मांडलेला होता की टाइम अँड Akasha. हा अवकाश आणि वेळ या बाबतीतलं म्हणजे त्यामध्ये सिद्धांत होता. He said it's not my usual topic that I would listen to. तर ते म्हणाले की हा माझ्या नेहमीचाच असा विषय नाही की ज्याबद्दल म्हणजे मी खूप वाचतो किंवा ऐकतो. But he said, Jonathan, there is always more to learn. ते म्हणाले जोनाथन नेहमीच शिकण्यासारखं असं उपलब्ध आहे. So if a man in his 90s can be learning about physics, does it mean that the rest of us cannot be learning about many things as well? तर ज्या माणसांनी 90 वर्ष गाठलेली आहेत 90 पेक्षा जास्त गाठलेली आहे तो व्यक्ती अजूनही शिकण्याची तयारी करतो आहे हे बघून मला आश्चर्य वाटलं. He also said in regards to the Dhamma, in connection with this, आणि ते धर्माच्या बाबतीत पण बोलले ज्यासोबत त्यांचा अतिशय संबंध आहे आणि मी पण त्यामध्ये जोडलेलो आहे. just like we can be learning more and more, we can also be applying the basic principles more and more. तर जर ते म्हणजे ते सांगितले की जसं आपण हे जी तत्व आहे ते
वाचतो, अध्ययन करतो आणि आपल्या आचरणामध्ये आणतो, तसंच आपण अधिकाधिक सखोल शिकत असतो. I know we are very sad to hear of his passing. खरं तर म्हणजे ते निघून गेले त्याबद्दल मला ठाऊक आहे की आपल्या सर्वांनाच शोक आहे. But he is never far from us if we keep bringing him to mind with our imagination. आणि मला हेही माहीत आहे की ते आपल्यापासून फार दूर नाही. जेव्हा कधी भंतेंचे स्मरण आपण करणार त्यावेळी ते प्रत्येक वेळेला आपल्या मनपटलावर उपस्थित असणारच. I'm currently reading a biography of his about his young life in India. नुकतंच मी म्हणजे भंतेंचे जे काही तारुण्याचा वेळ त्यांनी भारतामध्ये घालवलेला आहे त्याबद्दल त्यांचे जे आत्मचरित्र आहे त्याचं अध्ययन करतोय, वाचतोय. And this week especially, I am imagining him walking down the roads of India. आणि प्रामुख्याने म्हणजे सध्या मी वाचत आहे की ते भारतातल्या रस्त्यावर चालत असताना जे काही म्हणजे त्यांच्या आठवणी आहेत ते मी वाचतोय. In search of the Dhamma. सामाजिक दृष्ट्या म्हणजे धम्माचे जे काही अभिव्यक्ती आहे त्या अनुषंगाने मी वाचतोय. And I think he is encouraging us to walk with him as well. आणि ते आपल्याला म्हणजे प्रेरित करत आहेत की आपण पण त्यांच्या सोबत चालावं. And we can do that more and more by keeping on with our practice. आणि मला हे वाटतं की जसजसं आपण सखोलतेने गांभीर्याने आचरण करू तसतसं आपण भंतेंच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे वाटचाल करू. With practice we can too keep walking with Bhante. आणि या अर्थाने पाहिलं तर आपण भंतेंसोबत वाटचाल करतो, भंतेंच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपण पुढे चालतो आहोत असा त्याचा अर्थ ठरेल. And as he said, there's always more to learn. जसं ते म्हणाले की नेहमीच शिकण्यासाठी सातत्याने उपलब्ध असं आहे. Thank you.